Okay. So in this particular case, we can see two unlike parallel forces are acting, and the total force is zero. One F is acting upward, F is acting downward. Total force is zero. Therefore, the body is in translational equilibrium. But torque acting on the system, A into F is in the anti-clockwise direction, and here this distance, perpendicular distance from the force to the center point, that is A, and the force downward is F. So A into F is acting downwards. So torque is acting in that means to rotate in anti-clockwise direction. So here also anti-clockwise, here also anti-clockwise. What is the net effect? The body will rotate. So there is net torque is not zero. It is not in rotational equilibrium. So only partial equilibrium it is having. It is in translational equilibrium. Even though it is not in rotational equilibrium, it is in translational equilibrium. So the system is having partial equilibrium. Okay, so let us see the next. I explained couple, and we have seen the moment of the couple. See, a pair of forces of equal magnitude but acting in opposite direction with different lines of action is known as couple or torque. Couple or torque. See, same thing. A couple produces rotation without translation. That also I explained. And you can see two example in your textbook figure I have brought to you. Textbook figure. This is the textbook figure. To explain couple or torque rotating effect. You see, our fingers apply a couple to turn the lid. See, to open a bottle, we apply a force like this. Force on apply. Rotating. That means thumb in one direction, other fingers in one direction. So torque is produced. Equal and opposite force we are applying. Due to that, it is rotating effect is produced, and we are able to open. But thumb, see, when in order to open, thumb produces a torque A into F in the anti-clockwise direction. And fingers also produce a torque in the anti-clockwise direction. And also, due to that, we are able to open. So thumb is exerting a force in this direction. So it is rotating. So and the equal and the opposite force are acting. Thumb in this direction, fingers in this direction. So equal and opposite force are acting on this lid, and because of that, torque is produced, and we are able to open. So this is an example for couple. Two unlike parallel forces acting on a system constitute a couple. Couple produces rotational motion without translation. Another example I'll show you. Textbook. You can see another example. This is another example for couple. A magnetic needle. Compass needle. Have you seen, children? Compass needle. കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? ചെറിയൊരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ നീഡിൽ സെയിലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നറിയില്ലേ, കോമ്പാസ് നീഡിൽ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ചിൽഡ്രൻ, കോമ്പാസ്, COMPASS, കോമ്പാസ് നീഡിൽ. ഹാവ് യു സീൻ? Why not? No, ma'am. No. Okay. In our lab, it is there, but we are not able to go there now. Anyway, in Google, if you search, you will get so many figures. After class, you just check compass, COMPASS, compass needle. Just like it will be kept in a small round shaped box. This needle. This is an enlarged figure. Okay? A small needle which can rotate about this axis. And that is a magnetic needle. It is not simply a needle, iron needle. It is a magnetic needle. North-south direction. Always a line in north-south direction. That is compass needle in the pratyekada. That this is the needle. North-south shown, see? South pole, north pole. A magnetic needle. It is kept on a vertical stand. It can move in the horizontal plane. It can move on a vertical stand. Move on a horizontal direction. Rotate.
move. Rotation you can see. പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മോഷനാണ് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നീഡിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ. അപ്പോൾ ഹിയർ യു സി I'll explain how torque is produced here. Okay, when a magnetic needle is aligned, just if you keep it on a table, it will align in which direction? North south direction. അതായത് ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്തിൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കും. ഇവിടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ സൗത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മുടെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ, നോർത്തും സൗത്തൊക്കെ അറിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസിൽ? അറിയോ? നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വീട് എവിടെയായാലും അവിടുത്തെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഒക്കെ അറിയില്ലേ? അറിയോ ഇല്ലേ? ചിലർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. അറിയാലോ. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന എവിടെയാന്ന് നോക്കാം, അവിടെ ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെയാണോ അവിടെ നോർത്ത് ആയിരിക്കും. പല കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാലോ, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സൂര്യനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അഥവാ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുപോലെ ഒരു കോമ്പാസ് നീഡിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം. റിമൂവ് ഓൾ ദ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം നിയർ ഫുഡ്. ദെൻ വിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ പീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റൊട്ടേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഓൾ ദ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് യു ഹാവ് ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് എ കോമ്പാസ് നീഡിൽ ദയർ. ഇറ്റ് വിൽ അലൈൻ ഇൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എവിടേക്കാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് the direction in which the north pole is directed. That will be the north pole at that place. അതുകൊണ്ടാണ് sailors യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Even they are in sea, they will not be knowing where is north, south, etc. Very difficult to understand when they are in sea. So if they are having this compass needle, it always will align in north-south direction because of the earth field. Earth's field ഉള്ള കാരണമാണ് അത്. It always align in north-south direction. So we will be knowing, this is north, this is south. We have to go towards this direction to reach our destination. That they can decide where to go, understand which direction they have to go to reach their destination. That they will be knowing. ഇപ്പം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. GPS കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ, എല്ലാം എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ സി സപ്പോസ് സോ എ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ടേബിൾ, that will always align in the north-south direction. North-south direction. If any magnetic substance is brought near to it, that will deflect. Or if you take it from here and place it some other place, first it will rotate and then it will come to rest. അതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ when it is changed from its place, you can see. Earth's magnetic field exerts equal and opposite force on the poles. Earth's magnetic field exerts equal, ഇവിടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈയും ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈയും, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ടെൻഡ് ടു അലൈൻ ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അലൈനിങ് നോർത്ത് എനി അതർ പൊസിഷൻ, വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷൻ, ഇപ്പം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് അത് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? എർത്ത് വിൽ എക്സെർട്ട് എ ഫോഴ്സ് to bring the north pole towards the north, geographic north, and to bring the south pole towards the geographic south. So if somehow or other it is deflected, earth will exert an equal and opposite force on the poles to bring it to align in the north-south direction. So earth is exerting equal and opposite force. So on the north pole it will exert, because earth is having a huge magnet. Just like that it behaves. Earth is having a huge magnet inside.
it behave like that. So south pole, Earth's south pole will exert a force on this north pole. Earth's north pole will exert a force on the south pole. Equal, it will be equal. So I am telling the very small thing here. Even though I go to many places, you see, I will tell in simple words. Here, when a compass needle is kept here, the Earth will exert equal and opposite force on the poles. On north pole, it exerts a force, and magnitude and all I am not telling, that you will study next year. That will be confusing. So I am not, you just you have to understand this thing. These two poles will experience equal and opposite force by the Earth. Earth is exerting equal and opposite force on the poles. So what happens? It will rotate and come to align in the Earth's magnetic field direction, north-south direction. The Earth's magnetic field exerts equal and opposite force on the poles of the compass needle. These two forces form a couple. Then two equal and opposite force act. What happens? That will experience a rotating effect. And a couple, it will produce a couple, and rotating effect is produced, and it will come to align in the Earth's magnetic field direction. That means north-south direction. So these two examples you can take to explain the couple. What is a couple? And explain with an example. That is the question related to it. Here onwards, I will tell you the question also, because you have to face a descriptive answer, not objective. And next, you can see principle of moments. We have to explain principle of moments. For that, I will show you a video that will help you. I will show you a video to explain the principle of moments. Okay, you watch. I will ask question after that. Why? Oh, not opening. Okay, and then I will explain with this figure. That's better. Okay, you see, principle of moments I will explain. I thought the explanation also can here, but I will not be able to here. You can see in this figure, this is a seesaw that you see in the playground. Seesaw. And here, if the child sit here, this is at a 2 meter distance, if that child sit here, it see, suppose that the girl is having 30 kilogram mass, and what is the weight? 30 into 10, we can take G, 10, weight equal to mg. Okay. No. Okay. Firstly, over here we have considered a seesaw. This seesaw has been fixed at a particular axis, and this fixed point is known as P axis. So about this, Ma'am, I can't hear anything. You can hear? now in order to No, ma'am. Mama, it's breaking. Okay, okay. Then I will explain. I will explain. Okay. So if we take this child and keep it here, suppose this is 2 meter distance, then what will be the torque acting on it? Torque is equal to force into perpendicular distance. So 30 into 10, that will be the weight, and distance is equal to 2 meter. So 30 into 10, 300 into 2, 300 into 2, that is 600
Newton meter. That is the torque acting here, rotating effect. So if we keep the child here, which direction it will rotate, clockwise or anti-clockwise? Torque, torque. Tell, Lisa. Clockwise. Clockwise. Correct answer. Clockwise. It will rotate. And if I take the say, another child of 30 kilogram here, we experience a torque same 600 Newton meter in the anti-clockwise direction, isn't it? If the child is Yes. kept here, anti-clockwise, that means 600 Newton meter anti-clockwise direction. Here it is which direction? Clockwise. So total torque will be total torque. 0. Zero. Total torque will be zero. It will be in which equilibrium? Rotational equilibrium. Correct. Rotational equilibrium. So the principle of moments. Next we have to study that principle of moments. The total torque you can see zero. If two children are sitting, both will accept a torque in the anti-clockwise direction. And in order to balance that, the same mass, two children of the same mass has to be kept on this, and it should also produce the same torque. It should produce. It also should produce the same torque. Then only it will be balanced here. Understand? So if 30 kilogram child is kept at 2 meter distance here, it produces 600 Newton meter torque. In order to balance that, another 30 kilogram student or child has to be kept here at 2 meter distance. Then only 600 Newton meter torque act here. So anti-clockwise torque should be same as clockwise torque. This is clockwise torque and this is anti-clockwise torque. Both the torque should be equal and they should be opposite also. Both the torque should be equal and opposite. Then only it will be balanced. So the principle of moments is telling like that. Understand? Principle. Suppose I am asking the question. Suppose 30 kilogram child is kept here and there is a 60 kilogram lady here. Where she should be kept to balance this seesaw? 30 kilogram child is sitting at 2 meter distance. So 60 kilogram lady, where we have to keep her to balance this? Anyone? Balance the seesaw? Near the center. And the answer exact point you tell. 30 kilogram is sitting at 2 meter distance to balance the same torque. 1 meter. 1 meter distance. Very good. 60 kilogram the lady should be kept at 1 meter distance. Okay. Then only 16 to 10, 600 Newton meter, 600 Newton meter torque in the anti-clockwise direction act. Then the total torque acting on it will be zero. This is clockwise torque, this is anti-clockwise torque, 600 Newton meter, and so that will be balanced. So that is the principle of moment. Total torque acting on the system is zero. The body will be in rotational equilibrium. That is the principle of moments. So then we can, now I think you understood that. Now we can go to our portion. Next, please. Principle of moments. Okay. According to the principle of moments, body will be in rotational equilibrium if algebraic sum of the moments, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ clockwise moment equal to anti-clockwise moment. So algebraic sum of the moment acting on the body is zero. So that is the principle of moment. According to the principle of moment, body will be in rotational equilibrium if algebraic sum of the moments of all the forces acting on the body about a fixed point. About the fixed point is the seesaw is rotating about the fixed point. About a fixed point is zero. By convention, we take anti-clockwise moments as positive and clockwise moments as negative. It means for rotational equilibrium of a body, sum of anti-clockwise moments is equal to sum of
clockwise moment. Total moment is equal to 0. Body is in rotational equilibrium. To illustrate this principle, consider the examples are given. Seesaw is a very good example. Another example. Lever, LEVER ആണ് ലിവർ. ലിവർ മലയാളത്തിൽ അതിന് ഉത്തോലകം എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ലിവർ. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ അനദർ ഫിഗർ ടു ഷോ ദ ലിവർ. ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മരക്കടയിൽ മരം വലിയ വുഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടയിൽ വലിയ മരം അറക്കുന്നൊക്കെ കട, വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട മരമൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകില്ലേ വലിയ കടയിൽ പോയിട്ട് മരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതന്നെ അങ്ങനത്തെ കടയിൽ അവിടെയൊക്കെ വലിയ തടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വലിയ തടി ആനകൾ എടുക്കും. അതല്ല, അതൊരു മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റോഡ് എടുക്കും. ഇതൊരു വലിയൊരു തടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, മരത്തിൻ്റെ തടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നീക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ വേറൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനെ ഫൾക്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഷാർപ്പ് എൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു വുഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഈ വലിയ ലോഡിനെ മരമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ലോറി കയറ്റുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 നീക്കി കൊണ്ടുപോകും. അതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നീക്കി കൊണ്ടുപോകണം? അത് പൊന്തിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വെരി ഹെവി, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെവി. സോ വാട്ട് ദേ ഡു ഈസ് a small wooden piece or a small that means a റിജിഡ് ബോഡി ആയിരിക്കണം, റിജിഡ് ആയിരിക്കണം, ഷാർപ്പ് എൻഡ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനാണ് ഫൾക്രം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റിനെ ഫൾക്രം എന്ന് പറയും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇത്തിരി ഉറപ്പുള്ള റോഡായിരിക്കണം. റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം എന്താവും, ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകും. കണ്ടോ? അപ്പം ഇവിടെ അത് ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിവർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലിവറാണിത്. സീസോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലിവർ തന്നെയാണ്. അപ്പം അവിടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സീസോയിൽ 2 ചൈൽഡ് ഇരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളിവിടെ കീപ് ദ ലോഡ് ഹിയർ, when we keep the load here, a force is exerting here. When we keep a load here on this rod, this is the rod, blue color line rod. About force is exerting downwards, so it will have a torque in the anti-clockwise direction. And here, if we apply force here, what are the force apply? We are applying a force downwards. So in the moment ഉണ്ടായിരിക്കും clockwise moment. അപ്പം ഈ ക്ലോക്ക്വൈസ് മൊമെൻറ്റും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് മൊമെൻറ്റും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ നീക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. താഴ്ത്തിക്ക് ആ വടി ഇങ്ങനെ താഴ്ത്താം. അപ്പം അവിടെയുള്ള ലോഡ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ദിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ ലോഡാണ്, ലോഡ് ഇൻറ്റു ലോഡ് ആം. ലോഡ് ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൾക്രം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലോഡ് ആം, ARM. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എഫർട്ട് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എ സ്മോൾ എഫർട്ട് ഈസ് അപ്ലൈ. അതാണ് എഫർട്ട് ഇൻറ്റു എഫർട്ട് ആം. അപ്പം ഈ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുക. ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു റൊട്ടേറ്റ്, ഈസി ടു മൂവ്. ലെസ് എഫർട്ട് കൊണ്ട് മോർ ലോഡ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ലിവറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. വിത്ത് ദ ലെസ് എഫർട്ട് വി ക്യാൻ മൂവ് എ വെരി ഹെവി ലോഡ്. അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്. അതായത് F1 D1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു F2 D2. അപ്പോൾ D2 കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് F2 മതി. F1 D1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു F2 D2 ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലിവർ. വെരി ഹെവി ലോഡൊക്കെ നീക്കണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് വി അപ്ലൈ ഹിയർ. ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കാം. അപ്പം ഐഡിയൽ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? കംപ്രൈസിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റോഡ്. AB is a light rod of negligible mass pivoted at a point O. It is pivoted at a point O. This point is called fulcrum of the lever. A seesaw on a child's playground. A beam of a physical balance. ബാലൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ബാലൻസ്. അവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാലൻസ്. ഇപ്പം ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസാണ്.
ആ അതന്നെ, ആ ബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് താഴ്ത്തിക്ക് പോകും. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഈക്വൽ വരുമ്പോഴല്ലേ ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കണുള്ളൂ. ബാലൻസ് നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ ഉള്ള ബാലൻസ്. അപ്പൊ അതെന്താണ് അപ്പൊ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആവും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലിവറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. ലിവർ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ഇക്വിലിബ്രിയം വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. യെസ്, F1 and F2 are two forces parallel to each other. ബാലൻസിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മതി നമുക്ക്. അതിലങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ അതിന് വേറെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ബോത്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓൾസോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് കേസ് കേട്ടോ. So F1 and F2 are two forces parallel to each other and perpendicular to the lever rod are applied at the ends A and B as shown in figure. Let R be the reaction. When we keep a fulcrum here, there will be reaction because this exerts an upward force on it. And how is it balanced? Net force downwards, F1 plus F2 downwards. Upward force R, normal reaction R. When R equal to F1 plus F2, then only it will be balanced. When R equal to upward force equal to downward force, the net force becomes 0, then it will be balanced. It will be in translational equilibrium. Net force 0. That condition is written here. Net upward force taken positive, downward forces are taken negative. So R minus F1 minus F2 equal to 0, or R equal to F1 plus F2. Body is in ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇനി റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? Can you tell rotational equilibrium? Who will tell? Jnana Prakash, can you tell what is the condition here? Rotational equilibrium. Rotational Equilibrium. In order to have rotational